Idukki district, located along the scenic Western Ghats, comprises 5 assembly constituencies: Udumbanchola, Devikulam, Thodupuzha, Peermede, and Idukki. The region is known for its tea and cardamom plantations, cocoa, coffee, tribal communities, and the tourism hub of Munnar, which is popular not just in the southern part of the country but all over the world. Idukki has historically favored the UDF, the Congress-led United Democratic Front, thanks to the influence wielded by Kerala Congress among the settler-farmer community, which is quite dominant in this particular region. Over time, over the last 2 decades, the Left Democratic Front led by CPM managed to gain some dominance in certain pockets of Idukki. And in the last assembly election of 2021, it managed to win 4 of the 5 assembly seats. The Catholic Church exercises considerable influence in Idukki district's politics. Largely due to the strong presence of the settler-farmer community, the Catholic Church also exercises a considerable say in the region's politics. The hottest battle this time around in Devikulam, where 3 Rajas are seeking the people's mandate. S. Rajendran, who was MLA for the CPM for 3 consecutive terms, ahead of the election defected to the BJP, and he is contesting as BJP candidate, which has changed the poll scene completely in Devikulam Assembly constituency. And taking him on are 2 different Rajas: A. Raja, the sitting MLA of the CPM for the left front, and F. Raja for the Congress. The major campaign issues of Devikulam constituency are chaotic traffic within the town, infrastructure woes, tribal land rights of Munnar, and the issues concerning the taxi cab operators and plantation workers. The constituency has got a sizable Tamil-speaking population whose votes are going to be critical in deciding the outcome. ആരെല്ലാം മാറി ഭരിച്ചാലും അത് ഈ മൂന്നാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്ഥലപരിമിതി കുറഞ്ഞ ഏരിയയാണ്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡുകൾ എടുക്കാനുള്ളില്ല, അതെല്ലാം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് വേണം. പിന്നെ അതിലുപരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചിത്രം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് LDFും UDFും മാറി മാറി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ NDAയുടെ ആളുകളായി ഞങ്ങളുടെ കുറേ സഹോദരന്മാർ NDAയുടെ ഇതുമായി ഞങ്ങളുടെ S. രാജേന്ദ്രൻ അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് കാരണം അതിലെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുമല്ലോ എന്നോർത്തായി. ഈ മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാറി ഒരു പുതിയ സംവിധാനം വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ ആളുകളെങ്കിലും S. രാജേന്ദ്രനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറകെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുമെന്നുള്ള അവകാശവാദമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തെ ഞങ്ങളങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആളുകളെ കയറ്റി ഞങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് സർവീസ് ആയാലും മറ്റ് ചിന്നക്കനാലിലേക്കോ വിയൽറാമിലേക്കോ സിഗ്ഗണ്ടത്തേക്കോ മറ്റ് പേത്തൊട്ടിയിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ധാരാളമായി സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അനവധി പോക്കറ്റ് റോഡുകൾ ഇനിയും തുറക്കാനുണ്ട്. പാരൽ റോഡുകൾ വരണം. ഹൈവേ മാത്രം പോരാ, മലമുകളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത്. അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തെന്നൊന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി മോട്ടോർ വർക്കേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കറിയില്ല. 5 വർഷമായ കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ LDF നല്ല ഒരു വികസനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എന്താ, വിധവ പെൻഷൻ, മുതിയവർക്ക് വിധവ പെൻഷൻ 1600 இப்போ 2000 ரூபாய்க்குள்ளே உதவி பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஒரு 2 முதியோர்கள் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா ஒரு 4000 ரூபா அதுக்குள்ளே அவங்களுக்குள்ள ஒரு வருமானம் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்குது. இந்த வருமானத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தது நம்ம LDF சர்க்கார், பினராயி சர்க்கார். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து எஸ்டேட் மேഖലயில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு 5 சென்ட் இடமும் 10 சென்ட் இடமும் பூமிகள் கொடுத்தது. வீடு இடம் இல்லாதவங்களுக்கு குட்டியர்வெளியில் இடம் கொடுத்துருக்கு. கொஞ்சம் பேர் வீடு கட்டிக்கிருக்காங்க, கொஞ்சம் பேர் குடியேறிட்டாங்க. இனியும் கொடுக்க வேண்டிய ஆளுகளுக்கு மீண்டும் ஒரு 50 சென்ட் இடம் கണ്ടെத்தி இப்போ வந்து சர்க்கார் முன்னோட்டு கொண்டு வந்துருக்காங்க. இங்கே உள்ளவங்க ஆட்டோ மோட்டார்ஸ் பொறுத்தளவில் நல்ல ஒரு காரியமாகிட்டு முன்னோட்டு கொண்டு போகுது. பின்ன டிராஃபிக் உள்ள காரியங்கள் இருக்குது, டிராஃபிக் இல்லைன்னு சொல்ல வர்றதுக்கு இல்லை. டிராஃபிக்னா மூணாறு வந்து ஒரு சுருகிய ஒரு சிட்டி, சின்ன ஒரு சிட்டி தான். என்ன கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே கம்பெனி, டாட்டா கம்பெனி கைவசம் இருக்கனால அது கவர்மெண்ட் ஏற்றெடுத்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் கொஞ்சம் தாமதமாகுது. இப்போ மீண்டும் இப்போ A. ராஜா மற்ற மேம்பாலங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களுக்கு வந்து அடிக்கல் நாட்டிருக்காரு. கவர்மெண்ட் நல்லா எங்களுக்கு வந்த பெரிய ஆளுகளுக்கு பென்ஷன் கொடுத்துருக்கு, நல்ல முறையில் கொடுத்துருக்கு. அது ஒரு குறைபாடு இல்லை. மற்ற கொரோனா காலத்துலேயும் பசியாத கஞ்சிகள் கொடுத்துருக்கு. ஒரு சில பெரிய ஆளுகள் அந்த அவர் கொடுத்த ஒரு சாப்பாட்டுக்குள்ள சாதனத்துகளையும்
சரிமுறையான முறையில் விநியோகிக்கலை. சரி. எல்லாம் நேதாக்கமாக செஞ்சது. ஓ சரி. பாவப்பட்ட தொழிலாளிக்கு சேர வேண்டிய பொருள்கள் நமக்கு மந்திரிமார் எல்லாம் கொடுக்குது. அவரை பற்றி நம்ம குறை சொல்ல மாட்டோம். அவர் நல்லா செஞ்சுருக்கு. நம்ம சைடில் உள்ள ஆளு நம்ம தான் தப்பு பண்ணியிருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய பாகத்தில் இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நேரிட்டு வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து நேரிட்டு வந்து கொடுத்துருந்தா அது பண்ண பிரச்சனை இல்லை. இது ஒரு ஆள் கையில் கொடுத்துட்டு அவருக்கு வேணுன்ற அவசியப்பட்ட பொருள் அவர் எடுத்துகிட்டு பாக்கி உள்ள சாதனம் கிட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அப்படி செஞ்சாச்சு கொரோனா காலத்தில். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அது 1000 செய்யும், அவருக்கு அவசியம் உள்ளது எடுத்துகிட்டு போகும் வரும். இருந்தாலும் பாவப்பட்ட ஆள் தேயிலை தோட்டத்தில் வேலை செஞ்ச ஆளுக்கு ஒரு சலுகை இல்லை. முக்கியமந்திரி அவர் நல்ல மனுஷன், அவருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவர் கொடுக்க வேண்டிய நமக்கு மத்தியிலேருந்து கிடைக்க வேண்டிய மானியத்தை எல்லா மக்களுக்கும் கேரளத்தில் விவிச்சு கொடுத்துருக்கு. இல்லைன்னு சொல்லாது, கிடைச்சா கொடுக்கும். இதுவரை கொடுத்துருக்கு. நம்மளை விஎஸ் அச்சுதானந்தன் அவர் தான் இந்த குட்டியார் வாலியை உண்டாக்கி 10 சென்ட் இடம் தேயிலை தோட்டத்து மக்களுக்கு வீடு வச்சு இருந்துக்காப்பா பொழைச்சி போகணும்னு கொடுத்தது அவர் ஒரு ஆள் தான் தெய்வம். மற்ற யாரும் ஒன்றும் செய்யலை. இன்னும் கொடுக்க வேண்டிய ஆளுகளும் பாவம் நிறைய இருக்குது, கஷ்டத்தில் தான் இருக்குது தேயிலை தோட்டத்தில். வேறு மற்றபடி அவங்களுக்கு வேறு ஒரு வசதியும் இல்லை. சொந்த பட்ட பூமி இல்லை, சொந்த கிருஷி பூமி ஒன்றும் இல்லை. நம்ம கூலி வேலை செய்கிற கஞ்சி குடிக்கிறோம், அது மாத்திரம் இருக்குது. Moving to the adjoining Udumbanchola constituency, veteran CPM leader M. Mani, who is just about 81 years of age, has made way for KK Jayachandran, who had represented the constituency between 2001 and 2016. ഉടുമ്പൻചോല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ LDFിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ഞാൻ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കും. അതിനുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലും ജനങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അനുകൂലമായി ജനങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ? ഇല്ല, ജനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ MLA ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ മണ്ണ് റോഡുകളാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കരണ്ടോ വഴിയോ വെള്ളമോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് ഇവിടെ എല്ലാ മുക്കിലും ഇവിടെ 201 ബൂത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. ആ 201 ബൂത്തുകളിലും എൻ്റെ കയ്യൊപ്പില്ലാത്ത, ഞാൻ കൂടി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാത്ത, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബൂത്ത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും എനിക്ക് നേരെ പരിചയമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമല്ലാത്ത ഒരു സെറ്റ് കൂടി എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. 5 വർഷം മന്ത്രി, 5 വർഷം വീണ്ടും MLA. ഞാൻ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ MLA ആകണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. 10 വർഷം ധാരാളം മതി. പെൻഷനാണെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള പെൻഷൻ കിട്ടും. ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ലേ? പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ള അതുങ്ങളെയൊക്കെ കത്തിച്ചാണ് പറഞ്ഞയച്ചത്. പിന്നെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ഭാര്യയ്ക്കും പെൻഷൻ കിട്ടും. ഞാൻ ചത്താലും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടും. അതൊക്കെ സംതൃപ്തിയിലാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ഈ മണ്ഡലത്തിലും ഇടുക്കി ജില്ലയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ മന്ത്രിയാക്കി. എൻ്റെ വകുപ്പ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് വൈദ്യുതി വകുപ്പാണ്. ആ വകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞാൻ 2ാം ടൈം MLA ആയതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായത്. എനിക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായെന്നല്ലോ. ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളില്ലേ? താല്പര്യമില്ല. 2 ടൈം ധാരാളം. The Congress has in the meantime fielded Senapati Venu, who contested against Mr. Mani back in 2016 and lost by a slender margin. Venu is also quite confident that he'll be able to win by a very comfortable margin this time around. In 2016, I was defeated by a margin of 1,000 odds. And from 2016 onwards, I was working in the ground level for a victory. And it took 10 years to get the second chance. And this time, I am fully confident that I can win the seat in a comfortable majority. In 2016, my opponent was Mr. M. Mani.
But this time, the opposition, my opponent is Mr. K.K. Jayachandran. As far as myself is concerned, Mr. Jayachandran, he was 3-time MLA here from 2001 to 2016. So what we are propagating against him, actually it is not against personally him, but against his tenure. During the period of 2010 to 2016, as an MLA, he was total failure because he was not in a position to bring any developmental activity in this constituency that is remembered by people. So I don't know why or how the CPM again placed him as a candidate. He was a failed MLA actually during 2001 to 2016. During his tenure or during this period, he was not able to complete the desires of these people of this constituency. The key issues being discussed in the constituency are issues pertaining to title deeds, wildlife, incursions, and plantation workers' welfare. Peermede has been represented by CPI for the last couple of terms. Bijimol was the MLA from Peermede earlier, and then there was Varu Soman, who was quite popular in the constituency, but he passed away 6 months prior to the elections, and there was no MLA representing the constituency for the last 6 months. So Salim Kumar hopes to retain the constituency for the left front, while Syriac Thomas is also confident that he'll be able to wrest it from the CPI. The major issues concerning the voters there are issues pertaining to the crisis in the plantation sector and then wildlife incursions. Idukki is a constituency where Water Resources Minister in the outgoing ministry, Roshi Augustine, is seeking a 6th consecutive term. Congress's Roy K. Paulos is his major opponent. Internal UDF tensions and land-related grievances are the key concerns. The battle for Thodupuzha is equally interesting, primarily because of the fact that P.J. Joseph, veteran Kerala Congress leader who has represented the constituency for 10 terms, has made way for his son, Apu John Joseph, who is contesting as the Kerala Congress candidate. Prior to candidate selection, there were a lot of discussions as to whether Mr. Joseph would field himself all over again, but then he was facing ill health, and finally the decision was taken to field his son to retain the constituency. And taking on Apu is Syriac Charikadan of the Kerala Congress Mani Group. Agricultural challenges, connectivity issues, and wildlife depredation are the prominent pole issues of Thodupuzha. Looking at the common issues of Idukki, title deeds, wildlife attacks, infrastructure deficits, and employment concerns in the estate sector are prominent when the Western Ghats panel led by Dr. Gadgil released its report on the ecology of the Western Ghats, which found out that many of these regions were ecologically fragile and sensitive. This actually ruffled many feathers in the region and also brought about huge changes in the region's politics. This was an occasion which was leveraged by the left front at that time with the support of the High Range Samrakshana Samiti, which wanted people to be preferred over wildlife of the region and the region's ecology. Ever since, the left has been able to increase its influence in the region and get extensive presence in certain pockets. But the Gadgil report has become a thing of the past, and the left brought in quite a number of reforms which were seen as people-friendly. So people have been allowed to regularize their constructions, they've been allowed to build new structures, and a lot of these rules have been relaxed over time. The BJP has been increasing its influence among the voters incrementally, but closer to the election, the proposed amendments to the FCRA, the Foreign Contributions Regulation Act, has not gone down well with the church. How this is going to play out in the days to come is something that only time can tell. As of now, 4 of the 5 assembly constituencies are with the left. But the UDF is hoping to improve its tally
and it says that it will better its performance definitely in this election. The BJP, focusing particularly on Devikulam, is hoping to divide the votes for A. Raja of the left. Observers say that if S. Rajendran doesn't manage to win, he'll certainly be able to split the votes that should have otherwise gone to the left. Rajendran is going to have going to affect an increase in the vote share of BJP. Then who will be affected by this? Both. It will be both. It will be both. Like either we cannot say LDF alone. So whoever wins, the margin of victory will be very less, thin. very thin, because his relatives are there. I would not say the word is as a caste, because we don't want to mention that word at all, because we don't want to give that picture to among the people. So the relatives or the friends, or like 15 years who was in position. So that whatever people got benefits, they may get some favoring towards BJP, but then that vote can be what you call diverted. It will be from both the side. But then you can say that last year A. Raja won with 7,800 voting or something. If he gets even 5,000 vote extra, it will be from both the side. So it's a challenge. So the groundwork should be very good. Whoever wins. These things are there. Which Raja will emerge victorious in Devikulam will depend largely on the number of votes polled by S. Rajendran in the present election.